Hopefully malam ni kita berjalan lancar. Semalam saya memang tak tahu apa masalah dia. Dah restart router pun dia tak, internet connection tak resume. Lepas tu right after kita disconnect kan, masa saya blackout setengah jam. So macam okay. Macam itulah. Mujurlah dah berhenti kelas sebelum tu. Okay. Okay, kita start ya. Hari tu kita start dari atas. Sekarang saya start daripada bawah. Saya akan lukis nukleotide dulu daripada bawah. Saya present screen sekarang untuk menjadi rujukan kepada kamu ya. Sekejap. Oh, not this one. This one. Alright. Okay. Sekarang kita mula. Kita sambung. Kita ulang semula lukisan DNA linear kita. Okay, linear. Allah Akbar. Sekejap ya. Okay. Saya start dari bahagian tengah bawah Okay, so bila kita lukis, kita start dengan pentagon. Oh, sorry. Kita start dengan pentagon. Okay, widat dah masuk. And then, pada puncak atau bumbung pentagon ni, sebelah kiri dia pegang fosfat, sebelah kanan dia pegang nitrogenous base. Okay. And then okay, saya tunjuk saya tunjuk satu baris dulu. Okay, and then this particular phosphate phosphate group bonded with another pentose sugar. And then, alamak kecil lah pula saya punya pentose sugar. Sekejap ya, saya besarkan sikit. With another pentose sugar. And then this pentose sugar also has nitrogenous base on the right side and phosphate group on the left side. Okay. And then mari kita lukis satu lagi. Okay. Oh lemak. Okay, tak apa. It's okay. Okay. Pentose, nitrogenous base and phosphate group. Okay. Okay. And phosphate group. Circle dia kalau boleh bersambung lah. Okay. So this now comes the slightly harder part, which is drawing another polynucleotide chain, and the other side of polynucleotide chain is in reverse. Okay, rantai polinukleotida yang satu lagi itu adalah dalam keadaan berbalik, terbalik dengan yang sebelah yang kita dah lukis tadi. So terbalik sebab apa? Sebab dia punya puncak pentose sugar is pointed the roof of the pentose sugar is pointed below. One side holds the nitrogenous base, another side holds the phosphate group, and then this side bonded with phosphate group with another pentose sugar. This one is the roof, and then the roof is the pentose sugar and the left side connected to the nitrogenous base. Sekejap ya. Okay. And then, okay, saya tunjuk lagi sekali untuk Halis ya. Halis baru masuk kan. Okay, at the bottom side here, connected to the phosphate group. And then,
This particular phosphate group is connected to the roof of the pentose sugar, and then the other side connected to the nitrogenous base, and that's it. Habis. So that is the linear linear diagram of DNA, where this part is um, chain 1, and this part is chain 2. Okay. So tersengit pula lukisan saya hari ni. So that is how we draw a linear DNA. Okay, that is how we draw a linear DNA. Sekarang saya akan check satu-satu. Saya akan bagi personal feedback ya. So saya biarkan saja lukisan saya kat situ. Oh, bagusnya Anissa dia buat je dotnya. Okay, dia besarkan mata pen tu dan dia buat dot. Okay. Okay, terus sambung. Oh, Rahil dia memang dia utilize the line function Okay, good. Okay, nampak dengan jelas dia punya pentose sugar punya bentuk tu sebab dia pakai line. Sangat kemas, very good. Okay, Nurnisa. Okay, lengkap, bagus. Okay, very good. Widat. Okay, Widat punya pun lengkap, very good. Okay, Atirah on the way, no worries. Cumanya, Atirah tolong bagi phosphate group yang bawah tu lekat pada bucu pentose sugar. Ni dia macam ke tengah sangat. Pentose sugar tu kena ke atas sikit. Phosphate group yang first tu, yang paling bawah tu kena bersambung dengan bucu pentose sugar bucu. Kena bucu. Okay. Sikit lagi. Okay, Halis punya pun okay, dia mungkin lepas ni baru Halis nak tambah nitrogenous base kot. Okay, saya biarkan lukisan saya kat situ dulu. Untuk lukisan ini, saya terlupa nak cakap sebab ada banyak nucleotide kan. So, it is okay for you to just label one nucleotide. Okay, hanya label satu nucleotide pun dah cukup sebab nucleotide dah ada banyak kan. So, if you just label one, for example, you label this one, sekejap ya. You label which one is the pentose sugar, which one is the phosphate group, which one is the nitrogenous base. Label satu pun cukup, tak ada masalah. Sebab ada banyak kan. So label satu pun cukup. Pentose sugar phosphate group and nitrogenous base. Alright. Okay, label satu pun cukup ya. Tak perlu label semua kan. Label satu contoh untuk setiap satu jenis molekul. Okay. Kenapa Halis padam? Saya tak perasan tadi kenapa Halis padam. Sebab tak sampai ya?
Okay, Atira punya okay. Okay, with that on the way nak label. Okay, Rahil on the way nak habiskan. Satu lagi, setakat saya marking untuk lukisan draw linear DNA ni, drawing 3 on each side pun okay dah. Tak perlu sampai empat nukleotide pada setiap baris, tak perlu ya. Maksimum 3 pun cukup dah. Label setiap satu untuk pentose sugar phosphate group dengan nitrogenous base. Tak label chain 1, chain 2 pun tak apa. Okay, itu tak penting lah. Okay, the part that actually carries genetic information, nanti kita belajar dalam genetik dan pewarisan, genetic and inheritance. The part that actually carries genetic information is, saya pakai highlight lah, is this part. Kawasan inilah yang membawa genetic information. Phosphate dengan sugar is the backbone. Kita nampak yang berpintal, yang kita kata berpintal atau helical atau berbentuk helix tu, yang membentuk helix tu adalah phosphate and sugar. The bond between phosphate and sugar. But the one that actually carries genetic information is the combination of different nitrogenous bases. So this part is called gene. Kan? Nanti kita belajar, tak apa. Pelan-pelan. Okay. Okay. Dah siap. Okay, Atira on the way nak label. Halis pun on the way nak label. Okay. Teruskan. Tak label chain 1, chain 2 pun tak apa ya. No worries. Okay. Saya baru perasan Rahil memang betul-betul ikut colour yang dalam contoh tu ya. Bagusnya. Okay. Kita bagi masa sikit lagi. I give you around 3 minutes to complete this part. Sebab most of you pun dah siap dah sebenarnya. Tinggal nak label sikit-sikit je. So this 3 minutes is for me to remind myself to start discussing about new chapter. Hari ni kita masuk half dulu mengenai characteristics of enzyme and the characteristic of enzyme, production of enzyme and mechanism of enzyme. Yang heavy yang kena ada baca graph apa semua, saya reserve untuk the next class. Sebab itu very heavy, it requires good understanding of different types of graph. So, hari ni kita belajar 3 subtopik pertama mengenai enzyme, characteristic, production of enzyme and mechanism. Nanti di Sunday baru kita akan bincangkan factors affecting enzyme reaction. Part ni, factors ni dengan application ni, dia memang kalau nak keluar soalan kehebat ke, soalan aras tinggi ke, dia akan keluar dekat the second half of enzyme lah. The first half tu biasanya dia keluar soalan application sikit, lepas tu soalan understanding. Macam tu je lah. Okay. Excuse me teacher. Iya. Saya nak tanya kalau based on buku teks dia ada mention satu ni formation of chromosomes. Chromosomes tu apa teacher? Saya tak tahu. Oh, okay. Nanti saya tunjuk diagram dia. Sebenarnya saya ingat saya nak tunjuk masa kita discuss enzyme ni. Tapi tak apa, nanti saya tunjukkan gambar dia ya. Okay, bagus soalan tu. You're welcome. Okay.
Sebab saya nak relate dengan transcription and translation semalam. Tapi tak apa, it's okay. So, around 50 seconds more. Okay. Sekejap ya, saya kena screenshot satu sampel. Okay. Kena screenshot yang Rahil punya ni sebab dia gigih mengikut warna pada sampel nukleotide tu, jadi kena ambil gambar lah, kena share lah screenshot ni hasil dia. Okay, alright. Okay, I think most of you has already finished. Okay, so saya tak mula saya tak saya perasan ada dikaitkan kaitan antara DNA gene dengan kromosom dalam chapter 4 ni. Chapter 4 pula. Ayolah, chapter 4. Tapi saya reserve dulu sebab I think I will explain it better when we are starting to discuss about chapter 6, cell division. Dekat situ kita memang, lepas kita kenal kromosom tu apa, lepas tu kita terus bincang pasal division of chromosome. Saya ingat nak discuss dekat situ, tapi tak apa sebab soalan dia dah keluar hari ni. InsyaAllah saya akan address the question today. So this is the topic that we are going to discuss for today, which is metabolism and enzyme. There are four questions. Bila saya fikir-fikir balik, muat sempat untuk discuss 4 question actually. Number 1, the types of metabolism that occur in the cell. Number 2, the characteristics of enzyme and the characteristics of enzyme reaction. Number 3, the mechanism of enzyme reaction. And number 4, production of extracellular enzyme. Okay, so as an introduction, we have talked about, we have used the term metabolism in many topics regarding cell. Tak kira lah masa kita form 1 ke, form 2 ke, form 3 ke, kita selalu guna perkataan metabolisma ni. So metabolism is a term that refers to all chemical reaction that occurs in a living organism. In a broad term, metabolism can be divided into 2 different types of reaction, anabolism and catabolism. So an anabolic reaction is the reaction that builds up a molecule. So from small substances, from small substrates, these substrates are combined with each other to form a large product. For the process to occur, energy needs to be used, an investment of energy needs to be done so that the bonds between the smaller molecules can be formed. Dalam tindak balas anabolisme, tindak balas anabolik, substrate yang bersaiz molekul atau bahan-bahan yang kecil, yang bersaiz kecil bergabung membentuk ikatan antara satu sama lain, menghasilkan satu produk yang besar. Untuk membentuk ikatan ini, kena invest tenaga, kena bagi tenaga. Compared to catabolism or catabolic reaction, the substrate is a large molecule. So we want to cut the bond between the smaller molecules that build up the substrate. So to cut the large molecule into smaller molecules, energy is produced and the substrate will form smaller products. Dalam tindak balas katabolik atau tindak balas katabolisme, substrate dia adalah molekul yang besar.
Dalam tindak balas ini bertujuan untuk putuskan ikatan antara molekul-molekul atau bahan-bahan kecil yang membentuk molekul besar tadi. Tindak balas memutuskan ikatan ni membebaskan tenaga, pada masa yang sama menghasilkan produk yang saiz dia lebih kecil. Menggunakan based on the characteristics of anabolic reaction and catabolic reaction, can you remember the reactions that we have discussed in previous chapter? Among the various reactions that we have discussed before, can you give one example of anabolic reaction and one example of catabolic reaction? Boleh tak daripada yang kita discuss dalam chapter sebelum ni, boleh tak berikan satu contoh anabolic reaction and satu lagi contoh catabolic reaction? Catabolic reaction tu yang dipeptide plus water jadi amino acid tu boleh ke teacher? Itu good idea. Boleh. Teruskan. Okay, bila example bagus idea tu. Sebabnya bila kita bagi example, kita kena bagi specific substance. Kita tak boleh kata large molecule to small molecule dah. Kita kena bagi tahu large molecule tu ialah dipeptide. For example kan, dipeptide. Lepas tu dia punya produk dia ialah amino acid. Kena bagi tahu spesifik lah. Sekarang ni dalam rajah ni dia bagi general example. So dia katalah substrate tukar jadi produk. Okay. Okay, let's see what are your ideas. Okay, ni dia pergi jauh dah ni. Dia kata anabolic reaction, Anissa punya idea ialah anabolic formation of glucose during photosynthesis. Saya setuju sebab small substances used to form glucose are carbon dioxide and water, and by absorbing light energy, carbon dioxide and water is carbon dioxide molecule and water molecules are combined to produce glucose. Boleh? Cellular respiration is another example for catabolism reaction because glucose molecules are broken down to form another type of energy called ATP. Okay. Saya setuju. Tapi yang sebelum-sebelum ni yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni pun ada juga contoh anabolic dengan catabolic reaction. Kalau rasa macam okey ini berkaitan, boleh tulis. Okey. Good. Okay, another example, an idea from Nisa, anabolic reaction is formation of triglyceride sebab substrate dia 1 glycerol and 3 fatty acids kan, process condensation. Okay, good. So the breakdown of triglyceride is a catabolic reaction. Boleh? Tak ada masalah. Bagus. Okey, Atira dia bagi dalam konteks lain pula. Atira kata condensation of glucose to form glycogen. Betul? Anabolic reaction juga tu. Itu anabolic reaction yang berlaku dalam manusia. Very good. Okay, it occurs in liver cells kan. Boleh. Synthesis of glycogen from glucose seperti jawapan Halis juga betul. Okay, for anabolic reaction because glucose is the small molecule. The small molecules are bonded with each other to form a long chain of glycogen. Bagus. Okay. Okay, catabolic. Okay.
Okay, let's take a look another one. Okay, so another idea is formation of dipeptide for catabolic reaction. Formation of dipeptide. Kalau kamu nak guna dipeptide, sebab catabolic is breaking down kan, dia ada dua. Sama ada the breakdown of protein to produce dipeptide or the breakdown of dipeptide to produce amino acid. Nama proses hydrolysis tu betul. Okay. Okay. Cadangan saya ialah instead of involve that produces amino acid kan, hasil dia ialah amino acid. Okay, bagus. All of you have a good understanding regarding the differences between anabolism and catabolism. So previously we discussed about formation of triglyceride, formation of disaccharide, formation of dipeptide through condensation and hydrolysis. In an external environment, for these processes to occur, we need to invest energy. For example, kita kena heat the molecule ke, kita kena heat the substance ke. So when we produce heat, barulah breakdown to occurs, for example. However, inside our body, the heat energy is almost always constant between 36 to 37 degrees Celsius macam tu kan. Suhu badan kita adalah hampir sentiasa constant. So kita tak boleh simply heat up our body for reaction to occur. So as an alternative to this situation, instead of providing a lot of energy to conduct these reactions, what our body did is developing catalyst, organic catalyst. So organic catalyst ini berfungsi by reducing the presence of organic catalyst will reduce the energy requirement for any reaction to occur. Kehadiran organic catalyst iaitu enzim ni menyebabkan keperluan untuk ada suhu yang tinggi untuk sesuatu tindak balas tu berlaku dapat direndahkan. Instead of pada perlu tenaga sebanyak 1000 kilojoule, dengan kehadiran enzim we only require 500 kilojoule to change from change substrate A to become product B, for example. So enzyme is an organic catalyst that is mostly made up of proteins. Tapi bukan semua protein adalah enzyme. Okay, but it is mostly made up of protein. So I have 4 statements regarding the characteristics of enzyme here and 3 numbers. So for statement 1, 2 and 3, can you match the statement with the correct part of the diagram? Yang bahagian pada diagram yang paling make sense yang describe this particular statement. Statement number 1 tu pada part mana dalam diagram? Statement number 2 tu pada bahagian mana? Dan juga statement number 3. Statement number 4 tu biar pi kat dia lah. Okay, let's take a look at your answer. Okay, very good. We don't have difference of opinion regarding statement number 1. Statement number 1, the first and foremost, the first obvious characteristic of an enzyme beside the function as an organic catalyst is each enzyme has an active site
that to bind with substrate. And then statement number 2, catalyze specific reaction. Kenapa catalyze specific reaction? Okay, kenapa catalyze specific reaction? Because only substrate with specific shape that can completely fit the active site can combine with the enzyme. Okay, kenapa enzyme catalyze specific reaction? Sebab hanya substrate yang mempunyai molekul bentuk yang spesifik yang complement dengan bentuk active site can combine with enzyme to form enzyme substrate complex. So, number 2, okay, number 2 can be the first picture, the second, daripada atas tu can be the second picture with the purple substrate, or also can be the third picture with the green and orange green and orange circles. Okay, statement number 2 boleh ada pada mana-mana dua part ini, whether with the enzyme substrate complex with the two purple circles ataupun pada enzyme substrate complex yang ada one green and one orange circle. Okay, dua-dua tu pun betul. Because both of these pictures shows that only substrate that can fit the form of the active site, the shape of the active site completely, and to produce enzyme substrate complex can be then the enzyme can conduct the reaction. Okay. Statement number 3, remain unchanged and are not destroyed, can be used to describe the final picture where the products left the active site. Nombor 3 tu pada gambar yang sebelah kiri di mana menunjukkan produk tu meninggalkan tapak aktif. Sebab dalam bahasa Melayu dia ialah tapak aktif. Okay, so saya summarize sekali lagi kat sini. Okay, characteristic number 1, the function of enzyme is an organic catalyst that reduces the requirement of energy needed to conduct a specific reaction. Therefore, the presence of enzyme speed up biochemical reaction. Sebab keperluan tenaga untuk menjalankan tindak balas tu, syarat dia dah berkurang, syarat dia dah ada discount. So, biochemical reaction can occur faster lah. Okay, that is number 1. Number 2, based on the statement given here, enzyme has active site to bind with substrate, and then since the active site have a specific shape, only specific substrate that fit the form of the active site can combine with enzyme to form enzyme substrate complex. When enzyme substrate complex is formed, barulah reaction tu berlaku. Kalau kamu tengok pada gambar, bila berbola purple substrate tu masuk pada active site, barulah berbola purple tu tukar jadi biru dengan hijau dengan orange. Barulah bertukar jadi produk. Sebab substrate tu fit the active site, barulah tindak balas boleh bermula. And then at the end of the reaction, the one that change is substrate. Substrate change to product. What happened to enzyme? Enzyme remain unchanged and are not destroyed at the end of the reaction. Therefore, enzymes are reusable to catalyze another substrate. Therefore,
enzyme is only required in small quantities. Disebabkan enzim di akhir tindak balas tidak berubah rupa paras dia. Active site dia masih rupa macam tu dan enzim juga tidak dimusnahkan di akhir tindak balas. Maka kita boleh guna balik enzim ni untuk bertindak balas dengan substrate-substrate yang lain. Jadi tak perlulah kita buat enzim ni banyak-banyak. Boleh digunakan banyak kali. Therefore, it is required in small quantities. Okay. In addition to having specific substrate that can feed the active site to form enzyme substrate complex, there are several substances that can fit into the active site to make the enzyme work faster or work slower atau stop the reaction. For example, the molecule inhibitor, enzyme inhibitors. So enzyme inhibitors can also fit the active site, causing the active site causing the active site to be filled, dah penuh, and can no longer accept substrate. So contohnya competitive inhibitor. Dalam kita punya syllabus, kita hanya belajar competitive inhibitor. There is another type of inhibitor that does not combine with active site. Tapi the presence of the inhibitor juga membuatkan enzim tokse dengan substrate ni. Tapi kita tak belajar lah. Pada level kita belajar inhibitor that combine with the active site, preventing substrate to combine with the active site. Sebab active site dah penuh atau tapak dia sudah berubah bentuk dia seperti dalam gambar. There are also other molecules that help enzyme to work efficiently. For these two molecules are cofactor and coenzyme. Pada syllabus dulu kita memang guna istilah cofactor dengan coenzyme ni. So coenzyme tapi seingat saya nanti bila kamu belajar chemistry kamu jumpa juga istilah cofactor dengan coenzyme ni. So saya perkenalkan dululah. So cofactor are helper molecules that can be organic and inorganic. For example, magnesium. That's why in our textbook dia kata contoh cofactor ialah magnesium, sorry. And then but coenzymes are organic molecules. So organic molecules macam vitamin. Okay, vitamin. So vitamin B for example is the coenzyme that it help to increase the rate of cellular respiration. So bila kita selalu letih ke, bila kita tak bermaya ke, antara suplemen yang dicadangkan untuk kita ambil ialah pengambilan vitamin B complex. Okay. Untuk setakat ini mengenai karakteristik of enzyme, ada apa-apa nak tanya tak? Teacher saya nak tanya. Okay. So enzyme ni maksudnya dia terdapat dalam active site tu je lah. Sekali lagi. Saya tanya maksudnya macam kan tadi kita kata pasal active site. Dalam active site tu ada enzymes. So maksudnya dalam active site tu sahaja ada enzyme ke macam mana? Is it like that? Terbalik. Dalam enzyme ada active site. Oh, okay. Dalam enzyme ada active site. So active site inilah tempat menerima substrate. When substrate combine with the enzyme, the molecule is known as enzyme substrate complex. When the complex is formed, barulah reaction occur. Kalau tak fit, tak akan terbentuk enzyme substrate complex, tak akan berlaku reaction. Itu kepentingan active site tu. Alright. Alright. Excuse me teacher. Oh ya, saya. Saya nak tanya substrate tu apa? Substrate tu ialah bahan yang nak ditindakbalaskan. Bahan yang kita nak ubah, bahan yang enzim nak ubah. Nanti kita tengok reaction dia. Kalau masa tu Nisa tak faham lagi, bagi tahu saya ya. Boleh? Boleh. Thank you teacher. Okay, thank you. That is a good question also.
Okay, before we discuss about substrate, enzymes, enzyme substrate complex, before pula, dekat mana kita nak apply istilah-istilah substrate enzyme complex, product, kita akan apply the three terms in this particular reaction. Okay, dalam Google Meet, gambar tu bergerak. Okay, dalam PDF pun gambar tu bergerak. Alhamdulillah. Okay, so take a look at this particular animated image. Okay, mula-mula substrate tu berwarna hijau. And then when it combine with the enzyme, it changes color. Why? Because reaction has occurred. Enzyme break down the bond between the two green molecules to form two different products. Sebab itulah produk tu dua warna yang berlainan. Substrate masuk, melekat pada active site, menghasilkan produk. Sekali lagi, substrate masuk pada active site, berlaku tindak balas dan menghasilkan produk. Itu dia punya basic reaction. But step by step dia ialah substrate with specific shape enters the active site. When the substrate already arrive at the active site, it will combine with the active site to form enzyme substrate complex. A reaction will occur and a product is formed. Depends on what type of reaction. It can be an anabolic reaction, or in this particular case, dalam gambar ni dia tunjuk catabolic reaction. Why? Because the substrate is for example, substrate tu adalah dipeptide, pecah jadi 2 amino acid. Atau the substrate is a disaccharide, pecah jadi 2 monosaccharide. Dari satu molekul besar, pecah jadi 2 molekul kecil. So, this particular reaction shown by this particular enzyme is catabolic reaction. Tapi enzyme juga boleh buat anabolic reaction. So, nanti kita akan tengok tindak balas dia macam mana. And then, when product is formed, the product leaves the active site because the reaction is already complete and the enzyme is ready to receive another substrate for the next reaction. Okay, macam mana kita nak apply dalam konteks soalan? Okay, kita apply dekat sini ya. Animated image tadi merupakan simulasi lock and key hypothesis that explains enzyme reaction. When you go to A-level biology nanti, kamu akan jumpa lagi beberapa lagi model yang explain enzyme reaction. Pada peringkat O-level ni, peringkat SPM ni, kita berkenalan dulu dengan first model, the simplest model, which is the lock and key hypothesis. Okay, sambil saya bagi penerangan ni, kamu terus label kepada kamu punya rajah ya. Okay, kita akan ada 3 round of labeling. Round pertama kamu label, lepas tu dah habis penerangan yang pertama, lepas tu kita akan buat round kedua dan round ketiga. Macam tu ya. Okay, round yang pertama, okay, enzyme, lock and key hypothesis ni explain the enzyme reaction. Okay, so in this particular hypothesis, it says that enzyme is the lock and substrate is the key. So, patutnya saya show responses kat sini. Okay, enzyme is the lock, substrate is the key. So, a key that can fit the active site of the enzyme, okay, it will start to produce, it will start to do reaction lah. Okay, kalau key tu cannot fit the active site, tak ada reaction berlaku lah. Itu basically apa yang lock and key hypothesis ni buat lah. Okay, the first, kejap ya, saya boleh tanda sebenarnya ni, kejap Okay. So boleh tak
Kamu label sampai habis. Okay, enzyme kat mana, produk kat mana. And then kotak tengah-tengah tu apakah label dia? Okay, kotak tengah-tengah tu apakah label dia? Ya, saya gunakan saya punya. Jangan guna pen merah ya, saya guna pen merah. Okay, label enzyme betul. Label substrate betul. Level produk betul. Okay, ada produk 1, produk R dengan produk S. Okay, yang ini apa dia? Yes, enzyme substrate complex. Very good. Okay, enzyme substrate complex. Okay, round yang pertama settle. So, sekali lagi, dalam tindak balas ini, nombor 1, nombor 1 kat sini pula. Nombor 1, enzyme is the log, substrate is the key. The key enters the log, okay, the key enters the log, substrate enters the active site of the enzyme to produce enzyme substrate complex. So this one, number 3, enzyme substrate complex. At the end of this reaction, it will form 2 products kan? Produk R dan juga produk S. Okey anak-anak. Sekarang ni kita padam. Okey, tekan ikon dustbin tu. Okey, kita clear. Okay, kita clear. Everyone clear. Kita buat round kedua pula. Okay, ada seorang lagi belum clear tu. Clear kan? Pakai eraser macam lambat. Nanti Rahil clear kan ya? Okay. Sekarang ni kalau ada sukris. Enzim dia sekarang sukris. Dekat mana kita nak label sukris? Dan dekat mana kita nak label glukos? Okay, cuba buat dulu. Okay. Okay, sekarang enzim dia sukris. Okay. Okay. Okay, idea dia tu macam dah nampak dah. Okay, sukris glukos kompleks. Produk dia apa? Apakah R dengan S dia? Okay, saya nampak dah idea dia tu. Okay. Okay, saya nampak. Okay, dekat sini, dekat skrin saya ni menunjukkan most of you have finished submitting your answer. Okay, tak ada masalah. Sekejap ya. Which one is mine? Okay, this one is mine. Okay, saya tunjukkan saya punya skrin pada Google Meet ya. Okay, most pula. Semua pun betul. Semua pun label sukris dengan betul. Okay, sukris kat sini. Sukris. Okay. So, dalam Allah, buruk benar cara saya tulis sukris ya. Tak syok lah. Sekejap ya. Saya tulis pakai teks lah. Okay. Saya tulis pakai teks. Saya berebut tablet dengan anak hari ni. So, anak guna tablet sampai habis bateri. Terpaksalah guna telefon. Tu yang tak cantik tu tulisan tu. Okay. Okay. So, this one is sukros pula. Salah. Sukris. Sebab dia enzim. Okey anak-anak, dalam penamaan enzim, okey ya, dalam penamaan enzim ni dinamakan sukris sebab dia adalah nama substrate tambah ASE dekat belakang. Tambah ASE dekat belakang, barulah dapat name of enzyme. Okey, saya tulis dekat atas tu. Okey, dengan menggunakan pen merah.
Okey, penamaan enzim adalah nama substrate tambah asa kat belakang. So kalau dia punya enzim ialah sucrase, so asa kat belakang tu, okay, asa kat belakang, so SUCR ni adalah nama substrate. Jadi nama substrate dia ialah dekat sini sucrose. Okey. Sebab enzim dia sucrase dan kita tahu sifat enzim adalah bertindak balas dengan substrate yang spesifik. So disebabkan kita tahu sekarang ni penamaan enzim adalah nama substrate tambah dengan asa. So sucrase, the substrate is sucrose. Bolehkah kamu lengkapkan gambar rajah ni seterusnya? Ya. Boleh tak kamu lengkapkan rajah ni seterusnya? Bagus, saya dah nampak dah. Kamu dah nampak dah dia punya ni. Tapi dia tak ingat lah tu sucrose tu apa ya. Ingat balik formula. Guguma, gagula, fugusu. Formula formation of disaccharide. Guguma, gagula, fugusu. Guguma sebab glukos plus glukos jadi maltos. Gagula sebab galactose plus glukos jadi lactose. Fugusu. Apa tambah apa jadi sucrose. Apa dia R dengan S tu? Tapi labeling yang lain semua betul. Pandai. Even Form 5 sekarang ni pun masih lagi buat rookie mistake dekat enzyme substrate complex ni ya. Dia masih tulis enzyme substrate complex walhal dia dah jadi sucrose complex. Bagus. R dengan S ni apa? Fugusu. Bagus. Dah ada seorang dah dapat idea ni. Okey, dah ada 2 orang. Dia dah dapat idea dah. Anissa dah dapat. Nisa sikit lagi. Produk tu ada kena kena update lagi. Widat punya pun betul. Rahil tu on the way. Halis pun on the way. Very good. Sikit lagi. S tu apa dia? Okay, good. Okay ya, mari kita tengok jawapan semua orang. Okay ya, jawapan semua orang. Okay, so the enzyme is sucrase. The substrate is sucrose. The complex is sucrose complex, and the product is fructose dan glucose. Kalau kamu buat glucose dulu baru fructose pun tak ada masalah ya, tak kisah. Okey, semua orang padam. Okey, kita buat round ketiga pula untuk
yang last kali tu lactose. Untuk lactose, okay. Lactose tu apa? Substrate ke enzyme? Okay, teruskan. Oh, bagusnya dia memang ingat dah ya. Okey. Dia dah ingat dah tu dia punya R dengan S apa. Bagus. Okey. Melah kita tanda sekejap ya. Okey, kita tandalah. Okey. Produk betul. Dia dah nampak dah produk kat situ iaitu glukos. Warna putih pula. Okay, dia dah nampak dah produk kat situ iaitu glukos and galactose. Kalau terbalik galactose dengan glukos pun tak ada masalah. Okay, and then tengah-tengah ni adalah okay, kita start dari kiri dululah. The enzyme is lactase and then the substrate is lactose and the complex is lactase, lactose, lactose complex. Saya punya label tu salah ya sebab dia kena enzyme substrate complex. Saya yang salah kat sini. Label saya salah ya. So sepatutnya lactase, lactose complex. Okay, betulkan ya. Sebab dia enzyme substrate complex. Okay, very good. Okay, satu soalan saya. Kalau substrate dia starch, saya tulis kat sini ya. Kalau substrate dia starch, apakah enzim dia? Amylase ke teacher? Amylase, very good. Okay, starch ni saja a few of the enzymes, especially digestive enzyme, dia penamaan dia unik sikit sebab kita kenali dia bukan dengan nama substrate plus ACE tapi berdasarkan dia punya dia ada beberapa reason lah. Contoh untuk amylase tu sebab dia memutuskan ikatan amylose pada starch. So sebab itulah starch bukan starchase tetapi amylase. Very good, pandai. And then pepsin pun unik juga. Sebab pepsin tu is a type of protease. Kita tak kenal dia sebagai protease tapi kita kenal dia sebagai pepsin. Itu lagi satu contoh. Very good. Okay, now another application of enzyme reaction is based on this particular diagram. Can you state two different characteristics of enzyme? Tulis terus pada ruang tersebut ya. Based on this particular diagram, can you state two characteristics of enzyme?
Okay, very good. Okay, some of the characteristics that can be found here is saya setuju dengan jawapan kamu, which is remain unchanged after the reaction. Betul. Okay, kejap. Kat sini lagi senang nak nampak dan saya show responses. Okay, remain unchanged, number one. Number two, specific shape of the active site. Nama site tu adalah active site. Sifat dia spesifik. Okay, specific shape, sorry. Nama tempat tu, location tu active site. Sifat dia ialah specific shape. Spesifik tu kita guna untuk menggambarkan karakteristik of enzyme. Okay, nama struktur tu active site, ciri dia specific shape. Bagus. Okay, terus apply. Okay, remain unchanged. Okay, the reaction of enzymes are specific. Okay, bagus. Setuju. Substrate must fit active site. Okay, good. Structure of enzyme remain unchanged and can't be destroyed. Okay, cadangan saya untuk statement yang kedua ni, substrate must fit active site. In order to increase its accuracy, why don't we add substrate must fit active site in order for reaction to occur. Substrate must fit active site for reaction to occur. Okay, kita nak tambah sikit lah perasa supaya nampak lebih accurate lah. Itu saja. Tapi tidaklah salah statement tu ya. Substrate must fit active site for reaction to occur. Bagus. And then what is the next one? Okay, bagus. Only substrate that can fit the form completely. Ini memang ayat dari buku teks ni. Only substrate that can fit the form completely with an enzyme in an active site okay, betul. I understand. Okay, now here the reason why I share this particular picture diagram because I wanted to show you this particular arrow. Okay, saya nak tunjukkan arrow ni. Okay, saya bulatkan dengan warna merah dalam Google Meet. Okay, saya bulatkan. So, this particular arrow shows that the reaction of this particular enzyme is reversible. Okay, for example, katakanlah enzyme ni, sebenarnya soalan asal enzyme ni adalah sucrase. So, for example, sucrase. So, sucrase combine with sucrose to form sucrase-sucrose complex to produce the product fructose and glucose. Since the reaction is reversible, kalau ada arrow ni saja baru kita kata karakteristik of enzyme ni reaction dia reversible ya. Kalau arrow dia ialah arrow biasa, arrow yang normal, tak ada reverse, kita tak boleh guna istilah atau statement kata reaction to reversible ya. Please take note of that. But dalam kes ini, reaction ni memang reversible. Maksud dia apa? Dia boleh buat catabolic reaction to break down sucrose to form fructose and glucose. But the same enzyme can also be used for anabolic reaction. Boleh reverse to combine with fructose and glucose to form sucrose. At the end of the reaction. So, tindak balas ni ialah dalam bahasa Melayu kita kata tindak balas berbalik. Statement tindak balas enzyme ni berbalik atau reversible hanya boleh digunakan sekiranya rajah ini ada arrow ini ya. Kalau tak ada arrow ni tak boleh guna tau. Okay, kita tak boleh nyatakan statement tersebut. Okay, thank you. Sekejap ya, saya tengok ada yang tengah update lagi tu. Okay, dah habis. Dah sampai ke penghujung jalan. Okay, now. Katakanlah enzyme ni adalah lactase. Can you explain step by step how the reaction occurs
using lactase. Kalau enzim dia lactase, macam mana kita nak terangkan menggunakan lock and key hypothesis step by step reaction that occurs using lactase. Kita start dengan statement siapa lock, siapa key. Okay? Kita kena start dengan statement siapa lock, siapa key. Sebab ni adalah lock and key hypothesis. Okay? Lepas tu barulah cerita semua lah. Okey, mari kita lihat. Anakku, why? Okay, sorry. Okay, let's take a look at your answer. Okay. Okey ya. Saya suka dengan permulaan jawapan Nurnisa. Sekejap ya. Sorry. Okey, saya setuju. Saya setuju dengan cara Nurnisa memulakan jawapan dia dengan bercelaru pula saya punya ayat. Dengan memberikan satu statement. First sentence tu very simple. Lactase is the lock while lactose is the key. Bagus. Okay. Ataupun seperti approach no atirah. The lock represent lactase while the key represent lactose. Okay. Dua-dua ni adalah statement yang very simple opening statement. Bagus. Okay. Kemudian jawapan Anissa ni pun betul. Tak ada masalah. Kita faham. Dia dah nyatakan terus siapa lock, siapa key dalam statement yang pertama. Dan terus kata combine to form lactase complex. Tak ada masalah. Very good. Okay. Ada lagi belum jawab ni? Rahil dengan Halis belum jawab lagi. Ya. Okay. Tak apa. Step 1 bagi tahu dulu. Habak mai dulu. Dalam lock and key hypothesis, who is the lock? Who is the key? That is statement number 1. Statement number 2 baru kita habak mai. Siapa masuk ke dalam struktur mana? Okay. And then what is the structure formed after that? And then what is the reaction that occurs after that? And then what is the name of the product after that? Banyak pula after that dia. Sekejap ya. Okay, saya nyatakan terms, saya hanya bagi ayat-ayat pendek dan sekiranya kamu melihat dalam ayat-ayat pendek yang saya beri ni ada dalam jawapan kamu, teruskan. Okay. Okay, statement number 1. Lactase is the lock, lactose is the key. Ayat kamu lain sikit daripada saya pun tak ada masalah as long as you stated who is the lock, who is the key. That is P1.
lactase is the log. Lactase is the log. Lactose is the key. Point number 1. Point number 2. Lactose combine with the active site of lactase. Lactose combine with the active site of lactase. Tak kisah hayat kamu macam mana pun, kalau kamu kata lactose enters the active site, boleh enter, boleh bonded, boleh apa-apa statement yang menunjukkan lactose ada dalam active site lactase. Tak ada masalah. Okay. Good. Okay, that is statement number 2. Statement number 3, forming lactase complex. Dia mungkin dua markah ni dalam satu ayat sama ya. Lactose combine with the active site of lactase to form lactose complex. Okay, statement number 3. Statement number 4, apakah jenis reaction yang berlaku dekat situ? Hydrolysis ke condensation? Okay, tak ada pun tak apa tau. Kalau tak ada pun tak apa. Ada point lagi lepas ni. Markah dia 4 kan? So, proses yang berlaku kat situ ialah hydrolysis kan? So, hydrolysis occurs inside the complex. Statement number 4. Tak sebut pun tak apa ya. Ada lagi markah. Markah dia 4. Statement dia ada banyak. Ada 5, ada 6 macam tu ya. Number 5. Okay. At the end of the reaction, glucose and galactose are formed. At the end of the reaction, the glucose and galactose are formed. Tak kisahlah kamu nak tulis macam mana pun. Kalau kamu kata the product of this reaction is glucose and galactose, boleh. Tak ada masalah ya. Kamu tak sebut hydrolysis pun tak apa. Tak berdosa. Dan kamu terus kamu terus kata terhasillah glucose dengan galactose. Boleh. Okay, number 5. Number 6. Glucose and galactose leave the active site. Glucose and galactose atau both products leave the active site. Itu statement number 6. Statement number 7, the enzyme is available atau the active site is available to combine with another lactose. The enzyme or the active site is free to combine with another lactose. Nampak tak? Markah dia 4 tapi statement yang kita boleh tulis ada 7. Biasanya bio begitu. Markah dia 5 tapi point dia ada 8. So mana-mana 5 daripada 8 point. Macam tu ya. Yang penting kat sini seboleh-bolehnya kita tulis ayat yang pendek-pendek. Saya sangat galakkan student saya to keep it short and simple. Ayat-ayat bio ni kalau sampai ke 10 markah, kalau sampai ke 10 markah, 10 perkataan dalam satu ayat, itu dah pada saya dah macam agak panjang. Okay, keep it short and simple. Okay, keep it short and precise. Penulisan ayat sains atau penulisan ayat research tak perlu berbunga-bunga. Okay, kita selain daripada melatih kita untuk menjadi precise, kita juga melatih diri kita untuk untuk mencerahkinkan maklumat kepada konsep-konsep yang asas. Okay, now for the next part we will discuss about
the production of extracellular enzyme, the production of enzyme. So before we discuss about production of enzyme, there are 5 fishes here representing different functions of different organelles. So pada sebelah kiri tu semua statement pasal fungsi different organelles. Cuba kamu suaikan ikan dengan struktur pada fungsi tersebut. Okay, cuba kamu suaikan. For example, dia punya statement dekat situ adalah has ribosome attached to the surface. Which organelle has ribosome attached to the surface? Okay, bawa kepada, okay, dia dah mula dah. Saya nampak dah ikan berenang-renang dalam sel. Bagus. Okay, I can see there is no dispute regarding statement number 1. Ikan-ikan berenang semuanya ke satu tempat yang sama, iaitu the red statement, the red fish is for rough endoplasmic reticulum. Very good. Okey, ikan biru pun masih lagi dekat area rough endoplasmic reticulum sebabnya titik-titik biru pada rough endoplasmic reticulum tu adalah ribosom. Okey, jadi saya setujulah ikan-ikan biru tu kat situ. Tak ada masalah ya. So, ikan merah dan ikan biru kedua-duanya dekat rough endoplasmic reticulum. Tak ada masalah. Okey, ikan hijau pula. Oh, pandainya dia. Ikan hijau tu dia dah jumpa dah kat mana struktur yang separate content of the cell from external environment. Okey, ikan hijau. Okey, ikan hijau, no dispute over there. I can see all of you have identified the green fish is for plasma membrane. Bagus. And then the next one. Processes, modify, pack and transport. Itu kerja siapa? Oh, pandai. Semua ikan oren saya tengok berada pada Golgi apparatus. Pandai. So, last kali ialah structure that bud off from the other end of Golgi apparatus. Oh, tak ada siapa yang confuse secretory vesicle dengan transport vesicle. Bagus. So from here you can see that even though secretory vesicle bud off from the Golgi apparatus, the volume or the size of Golgi apparatus is maintained because Golgi apparatus accepts atau combine with the transport vesicle that comes from rough endoplasmic reticulum. Okay, here comes the long explanation part. The formation or production of enzyme. Yeah, production of enzyme. So, it started off with, we know that before this, we have discussed inside the nucleus is DNA. And the information on how to synthesize enzyme is copied into the RNA. So RNA ni akan pergi ke ribosom dan ribosom will read the instruction to start the synthesis of protein. So pada chapter ni, pada chapter ni dia terus mula dengan protein synthesis. Hakikatnya proses ini bermula pada chapter sebelum ni lagi kita dah bincang, which is inside the DNA there is an instruction on how to produce enzyme, and this particular instruction is copied into mRNA. mRNA will move out of the nuclear membrane through the nuclear pore. Nampak kat situ ada nucleus pore, liang nucleus. So mRNA goes out through nucleus pore to the ribosome. Ribosome reads the instruction from the mRNA and start synthesizing protein.
However, the protein produced by the ribosome is a long chain protein. Bentuk dia tak ada lagi active site. Ya anak-anak, bentuk dia macam rantai mutiara, macam rantai tasbih, bentuk long protein chain. Dia tak ada specific shape, tak ada specific shape of active site, tak ada. So, kita kena hantar protein chain ni pergi ke Golgi apparatus. Macam mana nak buat? Okay, that is why we need step number 2 and step number 3, which is the long chain protein synthesized by ribosome enters the lumen of endoplasmic reticulum. Kita nampak macam rough endoplasmic reticulum tu macam maze kan. So sampai ke hujung rough endoplasmic reticulum, the membrane of rough endoplasmic reticulum buds off, mencubit keluar dalam bahasa Melayu buds off from the rough endoplasmic reticulum to form transport vesicle. Kenapa transport vesicle? Fungsi dia adalah untuk transport long chain protein to the Golgi apparatus. When the transport vesicle move towards the Golgi apparatus and arrive at the Golgi apparatus, it will fuse with the Golgi apparatus. So all the contents inside the transport vesicle will be transferred into the Golgi apparatus. Long protein chain tadi pun masuklah ke dalam Golgi apparatus. So what happens after that? We know that the function of Golgi apparatus is to modify protein, modify carbohydrate, modify lipid. So memandangkan yang masuk sekarang ni adalah long chain protein. So the protein will be modified to form a specific shape of enzyme. So inside the Golgi apparatus lah, we can see the long chain protein jadi bulat ke, segitiga ke, dan dekat situlah kita akan nampak active site terbentuk inside the when the protein is inside the Golgi apparatus. So when the protein has already achieved its final form, it will be transported inside secretory vesicle. If the enzyme is meant for the use inside the cell, secretory vesicle tak pergi ke plasma membrane. Dia stay saja dalam cytoplasm sebab dia adalah intercellular enzyme yang digunakan dalam cell. So dia tak keluar. But since it is a extracellular enzyme, secretory vesicle will fuse with the plasma membrane and release the enzymes out of the cell. Okay. Up until now, regarding the production of extracellular enzyme, ada apa-apa nak tanya tak? Teacher, saya nak tanya. Boleh? Maksudnya proteins tu akan dimodified untuk jadi enzyme je lah, untuk jadi enzyme je lah macam tu. Maksud Anissa dia tak akan tukar jadi benda lain ke? Itu ke maksud dia? Okay. Tidak semestinya. Okay. Since the instruction is to produce enzyme, so Golgi apparatus akan fold atau mold the protein to become enzyme. Kalau instruction dia ialah untuk form hormon, so Golgi apparatus akan ubah sesuai bentuk protein tu jadilah bentuk hormon. Depends on what is the end product that the cell wants. Oh, okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Good question. Okay, ada lagi tak soalan lain? Excuse me, teacher. Okay, ada 2. Okay, siapa nak dulu? Widat ke Nisa dulu? Nisa. Okay. Jadi macam teacher cakap tadi, rough endoplasmic reticulum ni bila protein tu bila dah sampai kat hujung rough endoplasmic reticulum kan dia bud off kan. So maksudnya a part of rough endoplasmic reticulum tu dia bud off jadi transport vesicle tu.
Jadi lepas tu kan teacher kata dia pergi Golgi apparatus pula. Jadi from time to time rough endoplasmic reticulum tu dia tak jadi pendek ke kan, sebab macam sikit-sikit butt off lepas tu dia still same line ke, dia berubah-ubah ataupun dia jadi pendek ke, macam mana teacher? Okay, good question. Dia akan sentiasa maintain dia punya size dengan proses yang sama. Misalnya apa nak kata, katakanlah the protein produced by ribosome is a protein to construct rough endoplasmic reticulum. So protein tu masuk dalam transport vesicle, pergi ke Golgi apparatus mold supaya jadi rough endoplasmic reticulum, dan secretory vesicle tu pergilah ke rough endoplasmic reticulum. Macam tu. So dia punya destination berbeza lah depending on the product. So walaupun rough endoplasmic reticulum kehilangan sebahagian dari struktur dia semasa dia produce transport vesicle, tapi from time to time production of protein juga adalah untuk menggantikan struktur rough endoplasmic reticulum yang keluar jadi transport vesicle. Okay, adakah saya menjawab soalan Nonisa? Faham teacher, thank you. Okay, soalan Widat pula? Teacher tadi kalau secretory vesicle dia pergi keluar kepada plasma membrane, dia akan jadi extracellular enzymes Lepas tu kalau dia secretory vesicle duduk je dalam cytoplasm tu, dia is intracellular enzyme. Enzim dalam secretory vesicle tu dikenali sebagai intracellular enzyme. Contohnya enzim dalam lysosom. Oh, okay. Okay, teacher. Okay, good question. Okay, so sorry, it's already 9:58 dan saya tak sempat address soalan pasal kromosom tu. Saya simpan untuk next class. So sambil saya buat summary, saya ingin memohon reflection daripada all of you girls. What do you think of today's class? If there is any part that you need for me to repeat, please write it under what was hard. Okay, basically apa yang kita dah buat hari ni, nombor 1, kita dah lukis struktur DNA linear. Okay, kita dah lukis 2 rantai polinukleotida yang membentuk DNA. Kemudian saya tergelak sebab nampak as usual tu. Tak apa. Okay, no problem. Lepas tu kita dah bincang mengenai characteristic of enzyme, and then the karakteristik dia, for example ada active site, kemudian tindak balas dia spesifik, tindak balas dia kadang-kadang most of the time berbalik, and then the formation, the mechanism is the lock and key hypothesis. And also finally we have discussed about production of extracellular enzyme, which requires us to apply our memory about the function of different organelles. Okay, alright, thank you. Okay, kalau ada part-part yang perlu saya ulang, tulis dekat what was hard ya. So saya biarkan dulu, saya akan convert ini sebagai student piece. Esok baru saya akan tutup paded activity ni. Nanti esok baru paded akan email lah. Saya biarkan dulu kat sini in case kalau kamu nak tambah apa-apa dekat what was hard ya. So I would like to thank you all for spending your time with me tonight. Thank you so much for coming. Hari Ahad ni baru kita jumpa, okay? Thank you so much.